घ्यायचं. ओके, न्यू प्रोजेक्ट आल्यानंतर यू नीड टू गिव्ह द नेम. सो आय विल राईट डाऊन एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट 1 logic gate. Okay, so whatever the name you want, you can just give the name. Then next, as by say normally आपला फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आहे, याच्यामध्ये आपल्याला स्कीमॅटिक वगैरेचं यायचं नाही. सो वी आर गोइंग टू टेक डिफॉल्ट लेआउट. आय डोंट रिक्वायर द पीसीबी लेआउटची मला आवश्यकता नाही, त्यामुळे मी पीसीबी लेआउट घेत नाहीये. फॉर्मवेअर पण नाही लागणार आहे मला. आणि फिनिश. हे फिनिश केल्यानंतर तुमच्या समोर अशी एक विंडो अपियर होतो. नाउ ही विंडो अपियर झाली तर आता मला कंपोनंट्स घ्यायचे आहेत. ते इथं पी आणि एल दोन येतात ऑप्शन. सो वेन यू आर गोइंग टू गो टू द पी, click on the P. So you will get the components over here. What I required NAND gate. So I will simply type NAND. Okay. So when I going to do it? So आपल्याला सिम्युलेशन मध्ये घेताना मला रन करायचे आहे, म्हणून सिलेक्ट करताना ऑलवेज यू नीड टू सिलेक्ट द ऍक्टिव्ह कंपोनंट. ज्या कंपोनंटच्या समोर ऍक्टिव्ह लिहिलेलं आहे ना ते कंपोनंट सिलेक्ट करायचे. NAND ऍक्टिव्ह सिम्पल टू युनिट टू इनपुट NAND गेट. सो आय हॅव टेकन. सो इथं माझं NAND गेट आलं. आय विल टेक दिस NAND गेट ओव्हर हियर. ओके, त्यानंतर मला काय लागणार आहे परत, आय रिक्वायर्ड एलईडी. ओके, मला एलईडी लागणार आहे. मग एलईडी मध्ये भरपूर अवेलेबल आहे. आता बाय कलर एलईडी आहेत, म्हणजे एकाच एलईडी मध्ये दोन कलर आहे. सो बेसिकली यू आर गोइंग टू सी येलो कलर brightly on the screen. That's why I will select the yellow color. You can select red color, green color, any color over here. Okay, so I have select the yellow color LED over here. Now basically what happens, this LED will operate at 1.5 volt or 3 volt something. So and the output of my logic gate is 5 volt. मग 5 व्होल्टचा जर आता हा एलईडी मी कनेक्ट केला याला आउटपुटला, आणि या एलईडीचा इनपुट एलईडीला व्होल्टेज किती लागतं 1.5 वोल्ट टू 3 वोल्ट, आणि याचा आउटपुट किती आहे 5 वोल्ट. So what happened, it will damage the LED. So I need to put the resistance in between. So I will select the resistance. Okay, त्याच्यात मी काय यूज केलं, रेजिस्टन्स, जेनेरिक डिव्हाइस. सो दिस इज माय रेजिस्टन्स. नाउ तिथं जो कंपोनंट पाहिजे असेल ना त्याला क्लिक करायचं आणि इथं फक्त रिलीज करायचं. सो दिस इज माय रेजिस्टन्स. बट द व्हॅल्यू ऑफ दिस रेजिस्टन्स इज 10,000 ओहम. इथं खालच्या साईडला इफ यू आर गोइंग टू सी दिसतंय तुम्हाला, याची व्हॅल्यू किती आहे आता 10K. Are you able to see? Are you able to see this one? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So value of this one is 10K. Yes, sir. And 10K is too high. Okay. मग ती जर व्हॅल्यू रेजिस्टन्सची ठेवली तर माझा लाईट कधीच लागणार नाही, म्हणून मला काय करायची, व्हॅल्यू चेंज करायची. तर चेंज कशी करायची, त्या 10K ला डबल क्लिक करायचं आणि तिथं तुम्हाला व्हॅल्यू चेंज करायची. सो नॉर्मली यू कॅन टेक युअर 330, 100 और समथिंग. सो आय विल टेक युअर 100 ओव्हर हियर. ओके, आणि नंतर मला हे जॉईन करायचे आहेत. आता हा जो रेजिस्टन्स आहे, हा रेजिस्टन्स एलईडी ला जॉईन करायचा. सिम्पली यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन द पॉइंट, आणि दुसरी जी वायर आहे ती फक्त तुमचा माऊस फिरवायचं आणि तिथं त्याला रिलीज करायचं, म्हणजे ती वायरचे कनेक्शन झाले. सिमिलरली या पॉइंटला गेल्यानंतर इथं आणून सोडलं, कनेक्शन झाले. ओके, सो नाव आता काय करायचंय, इथपर्यंत तर झालं मला. नाव आय वॉन्ट टू यूज what I want to use over here as a NOT gate. NOT gate करायचंय, त्याला मला सप्लाय पण द्यावं लागेल, म्हणजे हे दोन टर्मिनल मला जॉईन करायचे आहे. कारण नॉट गेटला काय असतं, सिंगल इनपुट आणि सिंगल आउटपुट. नॉट गेट हॅज सिंगल इनपुट अँड सिंगल आउटपुट. सो व्हॉट आय हॅव टू डू फॉर दॅट पर्पज, नॉट गेटला सिंगल इनपुट असतं म्हणून मी दोन्ही इनपुटला काय केलं, कॉमन केलंय, आणि त्याच्यामध्ये मला एक स्विच लागेल. सो अगेन आय विल गो टू दिस वन अँड आय विल प्रेस ऑन द स्विच. ओके, सो दिस इज माय स्विच ओव्हर हियर. So I will select the switch and press it over here. This is my switch. Okay, हा switch तुमचा इथं कनेक्ट केलाय तुम्ही. Now I need to give supply. मग सप्लाय जाण्याकरता तुम्हाला टर्मिनल मोड किंवा जनरेटर मोड. ओके, जनरेटर मोड मध्ये गेले तरी चालेल. जनरेटर मध्ये डीसी आहे त्याला घ्यायचं आणि इथं पुट करायचं, आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला टर्मिनल मोड मध्ये ग्राउंड मिळेल. ओके, so here you are getting ground over here. You can just go there and put the ground. Okay, आता ग्राउंड कुठे लागणार आहे, कारण सर्किट कंप्लीट होण्याकरता तुम्हाला काय लागते, वी रिक्वायर्ड सप्लाय एज वेल एज वी रिक्वायर्ड द ग्राउंड. सर्किट कंप्लीट होण्याकरता तुमचं प्लस मायनस कंप्लीट व्हायला पाहिजे. नाउ क्लिक ऑन दिस सप्लाय, आणि इथं व्होल्टेज किती पाहिजे तुम्हाला ते सिलेक्ट करायचं. सो आय विल सिलेक्ट 5 व्होल्ट. मला व्होल्टेज किती लागतंय इथं 5 व्होल्ट, म्हणून मी 5 व्होल्ट सिलेक्ट केलं. याला डबल क्लिक करायचं ग्राउंडला, आणि तिथं सिलेक्ट काय करायचंय तुम्हाला, ग्राउंड. ओके, सो इट इज नाव ग्राउंड ऑल्सो. आणि इथं तुम्हाला काय करायचंय, इथं कनेक्ट करायचंय.
नाउ युअर सर्किट इज कम्प्लीट. हे तुमचं सर्किट आता कम्प्लीट झालंय. मग याला सेव्ह करायचं. ओके, त्यानंतर रन सिम्युलेशन. वॉट एव्हर यू आर डन इज वर्किंग ऑर नॉट. यू कॅन जस्ट गो ओव्हर हिअर. ओके, so this is 10. DC current source, 5 volt source over here. Switch. We'll just delete object, component selection, and its push button. Okay, so I will take the active push button over here. Now this button I will just take over here. And then in, say, this is power. VCC. Okay, save. Okay, now आता काय झालंय, दिस इज नॉट गेट. नॉट गेट मध्ये इनपुट जर 0 असेल तर आउटपुट 1 मिळतो. आता आपण इनपुट दिलेलं नाही, सो युअर एलईडी इज ग्लोइंग, मीन्स माय इनपुट इज 0, आउटपुट इज 1. नाउ व्हेन आय एम गोइंग टू प्रेस दिस स्विच, ओके, वन्स आय विल प्रेस द स्विच, माय आउटपुट विल चेंज. आर यू गेटिंग इट? दिसतंय तुम्हाला? आर यू एबल टू सी द ऑपरेशन? Yes, sir. Okay, so this is the simulation of your NOT gate with the help of NAND gate. Okay, आता आपल्याला कुठला गेट बनवायचंय? हे झालं नॉट गेट. आता मी दुसरा गेट बनवण्याचा प्रयत्न करतो, दॅट इज माय. अँड इफ यू वॉन्ट टू मेक एनी चेंजेस इन द सिस्टम, यू नीड टू फर्स्ट स्टॉप द सिम्युलेशन. तुम्हाला जेव्हा पण सिस्टम मध्ये चेंज करायचंय, सिम्युलेशनला काय करायचंय? स्टॉप. सो हिअर इट इज अ रेक्टँग्युलर बटन, स्क्वेअर बटन दॅट नीड टू स्टॉप ओव्हर हिअर. नाउ आय वॉन्ट टू कन्स्ट्रक्ट द AND gate. Okay, so for constructing the AND gate, what are the changes that is required in this circuit that we are going to do over here first? So I will select the arrow tab. This arrow tab is selected to select the component because I have to make certain changes in this component. So first I need to remove this one. Okay, so I will just select this and delete this. Then this VCC shall be placed over here. Okay, then I can take the switches. Okay, so this is my switch 1. Then again I required one more switch over here, so this is my switch 2. I require one more NAND gate. Okay, and the output of first NAND gate is the input to the second NAND gate in this case. So I will just connect this like this one. And then this is my supply. Okay, so this is the simulation for your second circuit that we are going to check. Save it. Okay, and run it. Save it and run it. Sorry, here I need to first make changes in my value of resistance over here, so it should be 100. Okay, so you can normally the value can be given over here as a 200, 300, 330 also. Mostly in the most of the simulation they are going to use the value 330, but if in some cases if it is not working, your lamp is not working, then you can change the value over there. Okay, so now I will switch on. For 0 0 my input A is 0, output A is 0. A पण 0 है, B पण 0 है. Okay, A is 0, both inputs A is 0, B is 0, output is 0 over here. When A is 1 and B is 0, my output is 0 over here. When A is 0, B is 1, then also my output is 0 over here. But in this case my A is 1 as well as B is 1. Both inputs are 1. A पण 1 आहे आणि B पण 1 आहे. तर त्या केस मध्ये आउटपुटची व्हॅल्यू काय झालेली आहे? 1 झालेली आहे. ओके, सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर युअर लॉजिक गेट AND.
Okay, and logic gateचा truth table काय आहे? When all inputs are 1, when all inputs are 1, 1 means what? Switch is closed. Okay, switch close means 1 and switch open means 0. Remember over here. Okay, so when both switches are open, output is 0. When only one switch is closed, output is 0. Okay, either A or B is closed, output is 0. But when both switches are closed, your output is 1. So uh, this is how we have constructed the AND gate from NAND gates. So to construct the AND gate from the NAND gates, we require two NAND gates. AND gate जर बनवायचं असेल NAND gate पासून तर आपल्याला दोन NAND gates लागतात. एक NAND gates तुम्हाला नॉट फॅशन मध्ये कनेक्ट करायचं आहे आणि दुसरं NAND gate as it is you need to connect over here. So is it clear? Second. Yes, sir. ओके, फर्स्ट याच्यामध्ये लगेच तुम्हाला लक्षात येणार नाही. सो आय विल जस्ट पोस्ट दिस व्हिडिओ. हा रेकॉर्ड केल्यानंतर मी तुम्हाला सेंड करतो आणि त्याला तुम्ही बघितल्यानंतर यू विल ग्रॅज्युअली ट्राय टू अंडरस्टँड दिस सॉफ्टवेअर अँड इन दिस सॉफ्टवेअर यू कॅन डिझाईन युअर प्रोजेक्ट ऑल्सो. यू कॅन डिझाईन युअर मायक्रो प्रोजेक्ट करण्याकरता तुम्ही हे सॉफ्टवेअरमध्ये पण यूज करू शकता. इव्हन फायनल इयर प्रोजेक्ट्स यू कॅन डू बाय युझिंग सॉफ्टवेअर. ओके, आयदर प्रोथियस और मॅटलॅब और एनी अदर सॉफ्टवेअर, बिकॉज दॅट डज नॉट रिक्वायर एनी कॉस्ट. तुम्हाला कुठले कंपोनंट परचेस करायचे नाही, कुठे जायचं नाही, फक्त तुम्हाला सेल्फ स्टडी किंवा यू नीड टू यूज द रिसोर्सेस जस्ट लाईक युट्यूब और समथिंग रिसोर्सेस अँड फ्रॉम दॅट यू कॅन लर्न. ओके, और सम बुक्स यू कॅन रेफर अँड थ्रू दॅट यू कॅन लर्न. नाउ आय नीड टू कन्स्ट्रक्ट विच गेट. दोन गेट तर झालेत माझे. आता तिसरं कुठलं बाकी आहे गेट आपलं? विच गेट इज रिमेनिंग? OR gate is remaining. Okay, OR gate is remaining. So what I am going to do, I will make certain changes in this circuit. Okay, I will delete this. Okay, आता OR gate करता मला आहे ना, so okay, so I will just copy this block because I required two blocks over here of the same size. So I have copied this block. Okay, आणि त्या केसमध्ये आपण हे स्विचेस ओपन करून देऊ. कारण त्याला काय लागणार आहे, सॉरी, आय रिक्वायर्ड अ सिंगल ब्लॉक ओव्हर हियर. देन दिस इज वन NAND गेट. Right click, block copy, second NAND gate. Okay, so you can multiply. Then we need to connect in this manner. Okay, and this output of the first this one is like this one. This switch is connected to, sorry, okay, in the same manner I need to connect it to this and save it. So initially both switches are off. Okay, initially this is my OR gate. So in the initial case, when the all switches are off, at that time I will get 0. Output is 0. So when I will press any one switch, means A is 1, B is 0. When A is 0, B is 0, output is 0. When A is 0, B is 0, output is 0 over here. But when I will just close the switch 1 or switch A, so my output becomes 1. Okay, then I will just close the switch B. Okay, my output becomes 1. And in third cases I will close switch A as well as switch B. या केसमध्ये मी स्विच ए आणि स्विच बी दोघांना क्लोज केला, आउटपुट 1 आहे. दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ OR गेट. OR गेट मध्ये काय, यू विल गेट द आउटपुट व्हेन एनी वन इनपुट इज हाय or any one input is 1. Okay, so you will get the output when any one switch is pressed. When both switches are open, the output is 0. Okay, but if any one switch is closed, the output is 1. So this is how you can construct the your NOR gate, OR gate from your NAND gate. So with the help of this, that's why it is called as universal gate. Okay, NAND gate ला universal gate का म्हणतात,
आपण नॅन गेट यूज केलं. नॅन गेट पासून काय बनवलं आपण आधी नॉट गेट. ओके, नॉट गेट नंतर वी हॅव चेक द और वी हॅव कन्स्ट्रक्टेड द अँड गेट फ्रॉम नॅन गेट. आणि आता आपण कन्स्ट्रक्ट केलेलं आहे ऑर गेट. कशापासून? नॅन गेट पासून. म्हणजे नॅन गेट पासून आपल्याला कुठलेही गेट कन्स्ट्रक्ट करता येतं किंवा कुठलेही बुलियन एक्सप्रेशन्स आपल्याला डिराइव्ह करता येतं. दॅट्स वाय नॅट गेट इज कॉल्ड एज द युनिव्हर्सल गेट. नॅन गेट ॲज वेल ॲज नॉर गेट.